Srila Prabhupada told a story. Шрила Прабхупада рассказал одну историю. He said one time he was sitting and he was listening to his Guru Maharaj speak. Однажды он сидел и слушал, как его Гуру Махарадж рассказывает. And he was trying to be very, very attentive because Шрила Bhaktisiddhanta's language was so elevated. И он старался быть очень-очень внимательным, потому что язык Шрилы Бхактисиддханта был очень возвышен. And while he was listening, there was an elderly gentleman sitting next to Prabhupada. И когда он слушал, рядом с ним сидел один пожилой джентльмен. And he didn't catch something that Bhaktisiddhanta had said. И он не расслышал, этот пожилой джентльмен, что сказал Бхактисиддханта. So he turned to Prabhupada and he said, "What did he say?" Он повернулся к Прабхупаде и сказал, что он говорит. And then Prabhupada turned to him and just told him what Srila Bhaktisiddhanta had said. Прабхупада повернулся и просто сказал ему, что сказал Бхактисиддханта. He said at that moment Srila Bhaktisiddhanta looked up and he saw Prabhupada speaking when he was speaking. И Шрила Прабхупада говорит, в этот момент Бхактисиддханта посмотрел и увидел, что Шрила Прабхупада говорит одновременно с Бхактисиддхантой. And he said, "Oh," and then he just stopped. И он остановился. And Srila Bhaktisiddhanta said, "Oh, Mr. Day, И Шрила Бхактисиддханта сказал, о, господин Д, you have become so elevated that you can speak while your spiritual master is giving discourse." Вы стали таким возвышенным, что вы позволяете себе говорить, когда ваш духовный учитель дает речь. Prabhupada said that was the only time he was ever chastised by his spiritual master. И Прабхупада сказал, это был единственный раз, когда его ругал его духовный учитель. And Prabhupada said he just always held that so closely to his heart. И Прабхупада говорит, что он всегда это держал очень близко к своему сердцу. And I had an interesting experience yesterday. У меня был вчера интересный опыт. I was standing just outside my gate. Я стоял прямо за воротами. And I was talking to Balaram Baba. Я разговаривал с Баларамом Бабой. And then one devotee came by. Проходил один преданный. And Balaram Baba began chastising that devotee for something. И Баларам Баба стал ругать этого преданного за что-то. And then I mentioned something. Я что-то упомянул. And the devotee said something quickly back to me. И этот преданный что-то сразу же в ответ мне сказал. And then Balaram Baba exploded. И Баларам Баба он взорвался. And this morning I saw Balaram Baba. Сегодня утром я тоже видел Баларам Бабу. And he said, you know, devotees should be prepared to receive correction from spiritual masters. Он говорит, знаешь, преданные должны быть готовы получать поправки от духовного учителя. And he said, sometimes it may even seem that, you know, materially the spiritual master may not be saying something, you know, logically correct. He said sometimes the spiritual master may say something wrong or make some wrong judgment. И иногда с материальной точки зрения духовный учитель может сказать что-то неправильное, или логически неверное, или какое-то неверное суждение сделать. Still, the devotee should be very humble. Но тем не менее преданные должны быть очень смиренными. And we saw that with Srila Prabhupada. И мы видели это в случае со Шрилой. You know, we all have like such, you know, fond impressions with Srila Prabhupada. У нас были очень теплые вот эти впечатления о Шриле Прабхупаде. But like our generation, who, you know, we were living there when Prabhupada was alive and we would hear the dealings of Prabhupada, sometimes Srila Prabhupada would really be like thunder to his devotees. И мы, наше поколение, мы жили в то время, когда Шрила Прабхупада был еще здесь, и иногда Шрила Прабхупада, он вел себя как гром со своими преданными. And there are some instances of Prabhupada giving thunder and devotees, you know, not accepting that and then going away from the society of the devotees. И иногда были случаи, когда Шрила Прабхупада вел себя
как молния с преданными, и преданные не могли этого выдержать, и потом они покидали общество преданных. And then there are instances of some devotees who receive maximum amount of thunder from Srila Prabhupada. И есть также случаи преданных, которые получали максимальное количество вот этой вот молнии от Шрилы Прабхупады. But they had such implicit faith in Srila Prabhupada that their devotion only grew and grew. Но у них была такая твердая, непоколебимая вера в Шрилу Прабхупаду, что их преданность, она только росла и росла. And an example of that is His Holiness Tamal Krishna Maharaj. И главный пример этого это там его святейшество Тамал Кришна Госвами Махарадж. And he always used to tell me that his fondest remembrances of Srila Prabhupada when Prabhupada would chastise him. И он говорит, что его самые любимые воспоминания о Шриле Прабхупаде это когда Шрила Прабхупада его ругал.